பியூபர்போனியா என்கிற கீச்சு குரலால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை தற்போதுள்ள தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் எவ்வாறு குணப்படுத்தலாம் என்பதனை விளக்கும் விதமாக கலந்துரையாடல் மற்றும் ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள சிவா காது மூக்கு தொண்டை மருத்துவமனை வளாகத்தில் நடைபெற்றது. காது மூக்கு தொண்டை நிபுணர் டாக்டர் குமரேசன் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற பியூபர்போனியா என்கிற கீச்சு குரல் சிகிச்சை மற்றும் விழிப்புணர்வு குறித்த கலந்துரையாடல் மற்றும் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பியூபர்போனியா கீச்சு குரல் நோயாளிகளுக்கும் பயனுடையதாக இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும், அதற்கான 6 அம்ச முன்னெடுப்புகள் யாவை, அந்த முன்னெடுப்புகளை வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவில் எல்லாரும் செயல்படுத்த வேண்டும், மேலும் நோய் கண்டறிதல், கீச்சு குரல் பதிவு செய்தல், கீச்சு குரல் பிரத்தியேக பயிற்சி கொடுத்தல், கீச்சு குரல் பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கு சிகிச்சை குறித்து தினமும் அதன் பயனை கண்டறிந்து பதிவு செய்தல் மற்றும் அதனை பழக்கப்படுத்துவதற்காக தொடர்ந்து 21 நாள் வீட்டிலும் பயிற்சி செய்தல், மாணவர்களுக்கு பாடத்திட்டமாக கொடுக்க வேண்டும் என்பது குறித்தான விளக்கங்கள் எடுத்துரைத்தார். பிரபல மைக்ரோ சிஸ்டம் VR மற்றும் AI எலக்ட்ரானிக் நிபுணரும் நிறுவனருமான டாக்டர் விஜயராஜேஸ்வரன் தனது சிறப்புரையில் கூறியதாவது, கீச்சு குரலுக்கு VI மற்றும் AI மூலம் பதிவு செய்து மாணவர்களுக்கு பாடமாக கொடுக்கலாம் எனவும் இதற்கான உபகரணங்களை தன்னால் உருவாக்க முடியும் என்றார். மேலும் தங்களது நிறுவனத்தின் மூலமாக அது சார்ந்த இன்ஜினியரிங் பயிற்சிகள் கொடுக்க இருப்பதாக தெரிவித்தார். பிள்ளர் பேசிய திரு செந்தில்குமார் கூறுகையில், அனைத்து மாணவர்களுக்கும் குரல் மாறுதல் குறித்து பாடமாக விளக்கமளித்து கீச்சு குரலை முன்னெடுத்து மாணவர்களுக்கு வகுப்புகள் நடத்த வேண்டும் என ஆலோசனை வழங்கினார். இதற்கான முன்னேற்பாடு நிகழ்ச்சிகளை ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் நடத்துவதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளை செய்து வருவதாக தெரிவித்தார். மேலும் இந்த கலந்துரையாடல் நிகழ்வின் பேசிய சபீசன் மாணிக்கவாசகம் கூறுகையில், மருத்துவம், பிசியோதெரபி, இன்ஜினியரிங், பயோமெடிக்கல் மாணவர்களுக்கு என தனித்தனி வகுப்புகள் நடத்த வேண்டும் என்று கூறினார். மேலும் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட வழக்கறிஞர் அலெக்ஸ் அவர்கள் நன்றி கூறினார். நிகழ்வு குறித்து பேசிய மருத்துவர் குமரேசன் கூறுகையில், தங்களின் மருத்துவமனையில் வாரந்தோறும் சனிக்கிழமைகளில் மாலை 4 மணி முதல் 6 மணி வரை இந்நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடைபெறும் என தெரிவித்தார். மேலும் இந்த நிகழ்வில் கீச்சு குரல் பயிற்சி நிபுணர்கள் சாந்தி மற்றும் காயத்ரி தங்களின் சிவா மருத்துவமனையில் 1700 கீச்சு குரல் குறைபாடுள்ள நபர்களுக்கு எவ்வாறு நிவாரணம் கொடுக்கப்பட்டது குறித்தும் மருத்துவத்திற்கு முன்னரும் பின்னரும் பதிவு செய்த குரலை காணொளி காட்சி வாயிலாக நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட அனைவரும் புரிந்து கொள்ளும்படி விளக்கமளித்தனர். அனைவருக்கும் முதற்கண் எனது பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்று நாம் ஒரு நல்ல நிலைமையில் கீச்சு குரலை எடுத்து செல்வதற்காக பல நிபுணர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள். அதில் முக்கியமாக நான் கூற வேண்டும் என்றால், நமது ஆராய்ச்சி நிபுணர் டாக்டர் விஜயராஜேஸ்வரன் அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள். வணக்கம் ஐயா. நாங்கள் கீச்சு குரலுக்கு ஒரு ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கோம். அதை எப்படி உலக அளவில் கொண்டு சொல்றது, இதுக்காக திரு லோகேஷ் ஐயா அவர்கள் மாணவர்களை இணைத்து செய்யலாம் என்று ஆல்ரெடி அந்த வேலை நடந்துட்டு இருக்கு. அதுபோல திரு செந்தில்குமார் அவர்களும் VIல எப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு செய்துட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் முக்கிய காரணம் நம்ம அட்வொகேட் அலெக்ஸ் சொல்லலாம். இதை தலைமை தாங்கி நடந்து செய்தது திரு சபேசன் ஐயா, சபேசன் மாணிக்கவாசன் ஐயா அவர்கள். சோ இப்படி பெத்த பெருமாள் நமக்கு எல்லா விஷயத்திலையும் சீனிவாசனும் அதே மாதிரி. சோ நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதை தெளிவா சொன்னா, நாங்க கீச்சு குரல் இதை உலக அளவில் கொண்டு சொல்றது எப்படி, VIல கொண்டு போகலாமா, ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கொண்டு போகலாமான்னு நினைக்கிறோம். நீங்க இண்டஸ்ட்ரியில தான் கொண்டு போயிட்டு இருக்கீங்க. சோ இதை எப்படி இணைக்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். நீங்க முழுமையா கூறுங்க. நீங்க கூறுவதை நாங்க கேட்கறதுக்கு தான் இருக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். Dr.
and Alexa, everybody to give me the opportunity to give a briefing on my activities and related to AI for your research. So actually I'm from Nagarkovil. I finished my MA from Gindi Engineering College. Then I worked as a scientist in CSL lab. Basically, I do a lot of research, so that is what attracted me to come here. Then I did my PhD from Annamalai University. So after the scientist, then I didn't like government, so I didn't want to leave the country also. Because this country is a great country, so I want to be here. So even though I got my PhD program at Stanford and some food industry. My first project in as a scientist is vibration pickup. So now you are talking about your speech on this one. I was working in a speech from a rotating machine, that is from a big machineries, this induction motor, everything. Even for the fan, so I was putting a vibration pickup, putting a, we call it a FFT analyzer. That is going to be there in medical also. So then we can predict when that machine is going to fail. That time it was very primitive. It was a very little more predictive, and it was a very big project that time. But no, nobody continued that after my departure. I don't think anybody continued that. Now it has become a very mature product. I think the sale has got a big product. A simple product about 30,000 rupees now. You could sit everywhere. Even the fan, you can sit, you will predict when it is the ball bearing is going to fail because of the vibration. Now we can put vibration, sound, lot of things. So we can do a lot of most advanced. That time there is no processor, everything's available. Now AI accelerator processor, that's what I'm going to give you a small presentation. Then I worked as a, then later after that, I worked as a CEO for a computer company. I became a computer engineer. So we are very powerful in 1982 everything. So I traveled throughout the world. Now, Mr. Lokesh will explain what we are doing. Hello, good evening everyone. See, the plan is just like that we started. So now we want to bring in college who is doing some R&D work, right? Especially we have identified Ramachandra. They have a medical engineering division where they encourage students part of their internship program to not to go to software companies. They want the students to go to clinics, hospitals, labs, right? Those sort of diagnostic centers and understand the business problem. So in here, doctor, there is a huge business problem there. So we'll try to identify bringing students to create the prototype as first step. So once the prototype is, we are convinced, okay, this prototype we can, it's working, right? Using AI or VR or whatever technology. It can be any hardware or software, right? It's a combination of hardware or software. It can be everything. So what we did is, in that part we are successful. So now we have, yes, we can do it through students itself, because as you said, the programming and all is becoming easier, right? If you know the use case, anyone can do the program. But with engineering knowledge, engineering background, these students were able to do it quickly, right? So that's one, we were successful. Second one is, so since these applications are all healthcare related or medical related, there is a compliance issue that will be there. For example, the patient data you should not disclose, right? And the data validness of the data. There are so many. So we are trying to bring in some healthcare pioneers, right, who are already into this market, who develop these sort of products for international market. So we'll try to bring in those sort of people here. So doctor as a subject matter expert, and we have student as a talent. Then bring in who can convert this into a complete commercial product and take it to hospitals or clinics or labs. So that the reach is not only here in Shiva ENT clinic, this goes across the globe. So that's the model that we are trying to work out, sir. Okay, thank you. Thank you. Good evening, everybody. Now, the whole thing is in bits and pieces. We have something here, something here, something here. We are not able to see the whole thing in toto. What we thought is, we will professionalize the whole thing.
and we will put everything in its place in form of a academic course, say for 20 weeks or 30 weeks or 10 weeks, depending upon what is needed. So, for this, we will write a curriculum. In that curriculum, we will say what are the subjects going to be taught and how they are going to be delivered. Plus, we will be, doctor has explained, like female voice, distorted voice, double voice. There is at least 7-8 category of such voices which can be categorized using AI. That is where AI comes into a role. From there we can take the treatment, and the remedy can be through VR. We can make use of the platform VR for the remedy of how to solve this problem out, so that doctors' enormous practical knowledge can come in, and AI can chip in, VR can solve it. So like that, it is a combination of all. It is not one phase which is going to solve the issue. You have to have everything in place so that a curriculum can be drawn, and we can attach ourselves to a university or something so that our diploma gets registered. And also this diploma, over a course of time, will enhance the employment potential of the people who are participating in this. So this is our aim, and probably we want to achieve this in a short while. Within a time frame, we are all planning for that, and I think technology integration into this also plays a major role. We will be able to achieve our objectives through this. Thanks for the opportunity. Thanks. Actually, most of our work is over because Mr. Sudhir Pal, he has finished all the stages. But as our director of this Piberphonia School, Mr. Summation had suggested it should be made little more friendly, because what we hear today, the engineering part of it, it is not so friendly with public. That we have to little more modify, that's all. So, but Sudhir Kumar has done it a great job. So our job is over. Now, see, if somebody talk, he can give you an app or QR code. Isn't it, sir? Just tell me about the first topic. So the initial stage, what we are trying to do, those people who are overseas, first category, or who are very far away from the clinic, let's say who are in Delhi, for example. So somehow they come to know that, without any surgery here, we are making that progress. Then they want to contact us. So we don't want to let that people unattended. So we want to approach them through online. So that is the first stage. So once people reach the doctor, hospital over here, clinic, we respond them with the link or QR code, so that they will confidently will register, and we can take them for the next following stages. So we have something called KPI, Dr. Kumaresan, Piberphonia index, remedy index. So we will ask the patients to do the self-evaluation. There are 10 categories. So they will choose which one of them they belongs to, and we will do a online test. So what they need is they need to have a mobile phone or a laptop or PC with a mic. Then they can do their test by themselves. So then once they have done, we can see it from the back end basically. So doctor will see the results, and then from there we will proceed for the next step.
So what needs to be done for each individual cases based on what they have done in the first stage. Sir, I just want to tell you one thing, sir. We want to start a teaching course for medical and allied science people. If we type, we are going to train that voice only being, nobody will be interested. So if we are going for, we are aiming for AI, via online, offline, so these will be more attractive for not only students and professionals and public. This is the need of the day. So I request you to come another meeting also. So what capacity you will be taking a class for that people? Doctors, paramedical people, bioengineering people, biomedical people. So we have to impart our knowledge to them. So that is what we are going for. All the things are ready with us. So we are just going for some university affiliation. That is what our director is saying. Okay, sir? அதாவது இது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் மெடிக்கலா இருக்கிறத நீங்க ஆபரேஷன் இல்ல பெரிய மருந்து மாத்திரைகள் மூலமா தான் ட்ரீட் பண்ண முடியும். இப்ப நம்ம டாக்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்கிற தீர்வு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இத கத்தியின்றி ரத்தமின்றி குணமாக்கக்கூடியது. இதுல நோ சர்ஜரி இன்வால்வ். கத்தி கிடையாது, ரத்தம் வராது. ஆனா பயிற்சிகள் முறையிலையும் அவருடைய ட்ரீட்மெண்ட், அதாவது அவருடைய ஸ்கில்லாலையும் இது குணமாகுது. இது இப்போதைக்கு டாக்டர் மொத்தம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம இதை நிறைய பேருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக தான் இந்த அதாவது ரா மெட்டீரியல் பிளஸ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி we are going to have this in place. இப்போ ஆரம்பத்துல கம்ப்யூட்டர் வரும்போது MS DOS இருந்தது. நீங்க சிஸ்டத்தை பூட் பண்றதே உங்களுக்கு 15 நிமிஷம் ஆகும். அப்புறம் சிஸ்டத்தை ஷட் டவுன் பண்றதுக்கு 5 நிமிஷம் ஆகும். ஒவ்வொரு ஃபைலா க்ளோஸ் பண்ணி அதை பண்ணி இதை பண்ணி இது சிஸ்டம் ஷட் டவுன் பண்ணணும். ஆனா இப்ப இருக்கிறதுல விண்டோஸ் ஒரு இன்டராக்டிவ் சிஸ்டம். கடகடன் பண்ணிடலாம். Within 30 seconds to 1 minute, you can boot a machine, and within 30 seconds, maximum 1 minute, you can shut down the whole system without losing any file. இந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்கிறத இப்ப நம்ம டாக்டரோட ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட using AI and machine language, we can process the data. Using VR, we can cure the thing. So this becomes a curriculum, or this becomes a structured way of treatment. Structured way of treatment is very important in science, and also it is very, very important in the medical field. In any medical field, they will look for evidences. They will look for authorization. Without that, this cannot go to the next step. So doctor has already done around 1,700 cases of pneumonia, and he has got 1,700 samples of untreated, treated and post-treated voices. So this can help in future to take a big library, and as doctor has explained, there are 10 such classification of things to happen. Probably this can also be, as sir has said, codified. So we can take the thing, codify this, and get the final result. So this is a fusion of doctor skill, technology, and the equipments and instruments. So this has to get a formalized, not
For that, we are trying the curriculum with the universities. So I hope everything will go on well and we will be able to succeed. Okay. Thank you very much, sir.